Hello everyone, this is Dr. Santosh Chongtham and welcome back to my YouTube channel. Ngasi aina mayam idamagta puduna lagleba topic asi mayamda yamna kanagadaba nupa singdana henna naba aduga nupi singdana akhoi after menopause sida narakpa adugumlaba laina gout haiba sidani ado video si hobudagi loi fawu yengbiu aduga channel sibu like share amadi subscribe tawiramu. Gout haibasi karino haibasida mayam punna yengminasi. Gout haibasi inflammatory arthritis ki type amane masida purine metabolism sida disorder lakpa aduna maram oiraga uric acid ki chang jamna henkalakpa ida aduga sigi uric acid se joint sing sida deposit torpaduneba ahanbada affected joint se joint ama khatang torameba yam toina koigi big toe sida torame adigi multiple joints sida involve torpaneba ankle joint sida adigi knee joints adigi wrist gout si karina tholakpano haibadu mayam punna mu yingminasi ko uric acid ki chang sina blood sida yam hena henkalakpana maram oiraga gout se tholineba ado uric acid se purine gi kaitharakpa product tuneba ado purine sina koigi RNA amadi DNA gi major component tuneba ko mathangda urate excretion tawbasina handhalakpa aduga urate production tawbasina increase tawhalakpa ko purine consumption sina henkalakpana maram oiraga serum urate ki level se high oile mathangda yam common oiba cause amana kidney na uric acid excrete torpa se handarakpa adu si se na kidney disease na oibe ayo mathangda noibase obesity oibasina maram oiraga gout na halakpa yaiba adigi mathangda alcohol fazana use tawbasina su maram oiraga gout na halakpada sina cause am oibe ai gout se nupadana common oina naba hele ado nupa se karum kandi hogeda middle age tagi horeba nupadana aduga nupidana after menopause tagi nareba mathangda akhoi trauma gumba laigiba adigi accident thokiba surgery gumba tawkiba sing masina maram oirigasu gout se nahalakpa yai aspirin andagi diuretics drug singsina maram oiraga uric acid ki level se henkalal mathangda sign and symptoms ki matangda mayam punna mu yengminasi sign and symptoms da ani thona khaide acute gouty arthritis haibama chronic gouty arthritis haibama khaideba ado acute gouty arthritis sida kai kai symptoms laige habdu mayam punna mu yengminasi onset si am sudden oiba ko aduga joint sing sida naaba ko ado sigi naaba si am unbearable pain oiba ko aduga magi naaba si khitang lengaba adagi touch tawba adagi ingaba adu taragadi henjalleba aduga khitang potharaga na khar faiba adagi joint sing sida pongkhatpa je mostly big toe sida pongkhaleba aduga followed by akoigi ankle adagi knee adagi wrist elbow sida mun laeba adagi magi affected parts se akoigi hamda swelling oirni adagi narani yamna aduga redness oiba ko adagi saba adu oiba yam extreme tenderness oiba ko chronic gouty arthritis masida kai kai symptoms laige habadu yam punna yengminasi ahamada yamna joint sing yamna naba ko aduga gouty tophy oirakpa adu gouty tophy se kaino habse haijarake gouty tophy se huigi uric crystal se joints ki manak sida deposit torakpa skin gi hek makha sida ko aduga heart lamo form tokpa adubuneba adu si se usually painful di oideba adubu masina joint sing sida motions akhoi movement to yahandaba aduga deformity oheleba mathangda tophy gi skin sida ulcer oirapa adigi deformity oirapa sineba mathangda hoje complications si kari kari lege have to me ampuna mu yeminersi ahanbada hyperuricosuriya urine sida uric acid ki chang si am hena yaurapa sineba adigi mathangda urolithiasis lerpa ko adigi mathangda hypertension adigi secondary pyelonephritis oirapa adigi diabetes mellitus general management gi matangda mayam objik ai haijarage anbada preventive management oina purine yawa sinchak singche low oina chabiba ko low protein oina chabiba aduga easily digestible diet oina chabiba aduga mahi gumbasina hena thapiba ko adoi targadi somgi gout tegi
prevent tꯧba ngamganiba mathangda purine yawba food singje avoid tawibako adu karam badano haiba matamda fish, liver, sweet bread, red meat, meat soup singsidaneba mathangda purine yamni yawdaba chinja oina sabiba makoi singjudi agi fruits kumba digi vegetable kumba meal and meal product kumba sineba mathangda dehydration tawdanaba ising phajana changnaina thapiba aduga use pura totally avoid tawbiba mathangda khigi weight se reduce to hanbako somje kari gumba overweight oi taragadi adigi mathangda bp se control tongna hona biba hauze aina mathakta panjakriba management sing asi sono follow to biraba akhigi homeopathic medicine je charinge matamda adai taragadi somda yam phajana improvement laigani ba hauze aina panjarakadoriba medicine sing asi yamna effective oiba yamna common oiba ngatane ado masina taba medicine myam amse leiri somje kari gumba gout sina na taragadi manana pada leiba homeopathic doctor amaga tana biraga sungi shojan yengtokpio homeopathic treatment gi maramda ai haijarage myam puna yengminersi ahanbada colchicum atamnen se akhigi gout sidi yamna best treatment oibako ma se karam kandu oige haiba kanda magi joint sing sidi yamna pain oibako yamna naba adigi hot oiba adigi pongkhatpa adigi redness oiba adigi yam sensitive to touch oibako aduga gout se akhigi big toe sida tawbako aduga heel siga aduga yamna su naba ado sise magi patient se ma je thengba adigi movement tawbu sibo ta biar tawbu ngamdeba yamna naba na maram oiraga ado sigi naba se karam kanda henjenge da nungdang da adigi evening da aduga inga kanda adigi yam damn weather sida henjaleba mathangda benzoic acid gout naba matamda benzoic acid na use tawraga treatment tawbasi especially hugi knee ga adigi big toe ga sidaneba ado magi big toe sida yam tearing pain oibako adigi knee sida hugi yamna naba adigi swelling oiba ado sise hugi aggravation se cover tawdra kanda aggravation oiba adigi maji khara sahala kanda na massage khara relief fangeba ado masi gout naba matam sida magi urine symptoms siga associated oina sabinebako ayamba matamda urine si am high color oiba adigi yam offensive oibako mathangda arnika montana yamna effective oiba homeopathic medicine amane khong sida yamna nabako ado mina furakpai type ta fawbuda monda adigi maje masade am akiba ma leiba mina thinga kadra mina changjalaga monda thinga kadra haibigi pakhatpa ma leiba adigi magi pain ji amna over sensitive oibako du yam naba biar to ngamdeba ado mase kuigi kitang theng taragadi yamna henjeleba nabaje adu lying down lair kan khar fai bulgaris gout naba matam sida kuigi khong sida yamna nabako aduga magi naba se kuigi burning adigi tearing and stitching type of pain oibako aduga mase pain je kuigi radiate tawraga mafum amadamu naba adigi mafum atopa another part amadamu naba dumai taweba adigi magi aggravation se lengba adigi chatpa sida henjaleba ado sigi bulgaris se gi gout naba matamda magi urine symptoms siga associated oiraga chatlebako du magi urine se yamna burning oiba aduga magi masa sida khigi urine se khara lehauri haibi type dum feel tawbodo du to faweba mase mathangda ledam pulse ki patient je khigi gout naba matam sida magi khongpak sida yamna naibako aduga joint sing da su naba ado joint se khigi especially small joint sing da hena naiba adigi mase khigi ankle ga big toe ga si amna swelling oibako yam pongkhatlaga khigi tangaga leibudu dumaina leibako adigi mase khigi sole si yamna naibako aduna makhongna tharaga chatpa phawbu ngamdeba adigi magi henjenba je khigi phamungda hippa kanda sarakpado dudagi ju henjelleba adigi nungdangda adigi walking chatpa aduga karam kanda fage hair kanda ingallaba aduga khongjina khigi ice water sida thamaba adui taragadi maje yam really fangeba mathangda lithium carbonicum si jamna effective oiba medicine amani ko da masi kamai taweda masi gi patient se khigi fingers amadi toe joint sida yam swelling oiba yam naba ko aduga ankle sida su maje satpa kanda naba aduga khigi joint gi akoiba sida hakachaba ko nungdang adigi ayukta yam henjalleba naba se adigi maje haugalakpa adigi kitang chatpa asaba sinar kandati maje yamna relief fangeba
video sina mayamda kanaba kharadi pirangani haina khalle ado channel sibu like share amdi subscribe tawbiramo aduga somna karigumba any topic khangning lai taragadi comment box ta ibiramo next topic oina semjarake ngasigi di matang sida loisinjarage. Thank you so much for watching and see you in the next video. Yai fare.